Mutya mwenna abali eyo abatulaba olunaku olwaleero. It is the 29th of October, lunaku lwa kuna. Yes, which is Wednesday mu Luzungu, era nga nabagambye tunatera okumaliriza omwezi guno gubuzaako ennaku bbiri zokka bwe ziti ate tuyingire omwezi ogwa November. Twebaza Mukama Katonda for the life that we have today, because it is not automatic for okubeera nga tukedde nga tukyassa omukka ogw'obulamu, but it is God's will okuzukuka gwe ali eyo ng'okyali mulamu. Mwenna bagenda ku mirimu, tubasabira mutuuke bulungi. Those who are already awake, you're at work, or you work from home, anywhere you work from, tuwebaza nti mukeera ate ne mubeerako nga mutulaba. But do not forget tubeerako ku YouTube live, ate tubeera ne tulina ne Hope Channel app yaffe gy'osobola okudownloadinga bw'oba oginoredde mu simu yo. Just open it and start watching the SPIRE. Amanya nsigala ndi babirye Catherine omu bw'ate, era nga njagala okutumirako mwenna ababeera eyo nga mutulaba ate nga mutuwagira n'okutuwagira mu mulimu gwa Hope Channel. Wabula ntandika ne Sara ng'okuba ku 0759 8820 03 07598828 ye namba koba nkubira ompereyo Esala enyuvu ate nange nsobola okutandika olunaku. Ali ku simu. Hello kwamba manyi mwanize dda, just onyiga wali kanamba ko 0759882003 ng'onkubira ng'Esala etandika bulungi nnyo nnyini ddala. Ali ku simu. Hello. Hello. Jagala okutumirako omwami Ranga Derek, kyemmanyi oli eyo oli mukundaba, njagala kutumirako nnyo nnyini ddala. Rest well malo ojja ate okomewo tukole bulungi nnyo nnyini ddala. We are waiting for you mumaanyi, kusuubira okomawo waneeno ng'okomeddewo mumaanyi nnyo nnyini ddala. Ate njagala n'okusaasira abo bonna abaviiriddwako abantu baabwe during the weekend, week. You know, people lose people every day. So bonna njagala kubasaasirako nti kitalo nnyo kitalo ddala, era nsaba Mukama abagumye. For those abatuse ku makulu ag'enjawulo, weddings, graduations. Yesterday was Victoria University's graduation. Mwenna njagala oba congratulating nti congratulations to you all bambi. Mwebale kutuuka ku buwanguzi obwo, kubanga ebintu si byangu yadde n'akamu n'akatono okubanga otuuka ku ssanyu eryo lyoba otuseko. 0759882003 is the number you're going to call on ate otuwereyo Esala. Ali ku simu. Hello. Hello. Balaye munkubireko ku simu mumpereyo Esala, ate ndabe nga ntandika olunaku. Tandikirewo olunaku, mbaweereyo current affairs, mbawe biki ebigenda maaso mu ggwanga. Hello. Ngenda kwesabira nno. Ngenda kwesabira tutandike. Ngenda kubawaayo eddakiika emu yokka bweti, gwe mukisa gumu gwokka bwe guti, ate ndabe nga neeyongerayo. Ali ku simu. Hello. Njagala okutumirako Faizo w'Ekitebi. Bambi nkimanyi temulina masannyalaze, bayira abayu idisero. Faizo mubakoleko bannaaye awo Ekibuye, mubakoleko amasannyalaze gakomewo bannange, kubanga obumenyi bw'amateeka bubeera nnyo mu bitundu awatali masannyalaze. Mubakoleko abantu baffe baddeko ate balabe nga obulamu bubatambulira awamu n'emirimu gyabwe okutambula obulungi. Faizo webale nnyo okusapootinga Hope Channel awamu n'okwagala SPIRE n'okutwagala ffenna naffe tukwagala nnyo. Kansubire nti message eyo ejja kutuukako ssaawa yonna. Bannaye. Hello. Kale ndowooza ngenda kwesabira ate ndabe nga ntandika. Kati wewombeeke ffenna wonna w'oli ate tulabe nga tutandika okusaba. Katonda kitaffe ajjudde ekisa n'okwagala, tukwebaza olw'obulamu bw'otwadde olunaku olwaleero. Weebale nnyo, weebalire ddala okubeera nga tuli wano nga tuli balamu. Tetuli ba kitalo nnyo, naye mu olw'okwagalako osazeewo tubeere wano.
twagala okusaasira abo bonna abaviiriddwako abantu baabwe. Mukama basaasire obagumye ate obazzeemu essuubi. N'abo bonna Mukama Katonda Kitaffe abatuuse ku makulu ag'enjawulo nabo Mukama Katonda Kitaffe nkusaba ate osobole okubongera bingi nnyo nnyini ddala n'okuyisa ku makulu ago ge batuuseeko. Ayongera okubeera wamu naffe otusaasire wonna we tukusobezza kubanga tuli bantu. Bingi ebigenda mu ggwanga lino Uganda naye tukusaba Mukama Katonda Kitaffe obeere wakati mu byo. Nga tuli mu campaigns, Mukama Katonda Kitaffe gwe beera omukulembeze. Amawanga mangi agasinkanye ebizibu ebingi eby'enjawulo naye Mukama Katonda Kitaffe nkusaba bonna abafunye ebizibu eby'enjawulo obagumye. Channel Uganda giwa omukisa, buli kimu kye tukola okiwa omukisa, ate naffe abakozi baayo otuwa omukisa. Kusabye nga neegayirira okuyita mu linnya eddungi erya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Esala yaffe ey'olunaku olwaleero. Ate olunaku olwaleero njagala kugamba nti nkimanyi oli eyo oyina ennaku nnyingi, oyina ebikunyigiriza bingi, oyina ebikusoomooza bingi nnyo mu bulamu bwo ebitatambula bulungi, kubanga obulamu bw'omuntu bwe butyo butambula. Life is full of challenges, life is full of problems, life is full of cries, life is full of everything, laughter, what, byonna tubizingira awantu wamu. Naye njagala nkugambe mukwano nti toli wekka. Obulamu buno obuzibu bwe buti tobuliimu wekka. Abantu bangi balala bangi nnyo nnyini ddala abali mu bulamu ate naawe bw'olimu naye nga they keep pushing. So kino tekikulemesanga okupushinga. Obulamu ne bwe bukaluba butya, do not forget to wake up, pray, push harder. Okitegeera ekintu ekyo kubanga tewali mbeera gy'ogenda kusaga nga yakaserengeto. Embeera eno erimu akaserengeto ate erimu n'okwambuka mountain oba olusozi, erimu okwambuka olusozi. Nti waliwo olwogenda okusanga nga akasozi ako ojja kukakkirira bwe kati ate omale okambuke okakkirire okambuke okakkirire paka Mukama lw'aba asazeewo nti ogenda kuva mu bulamu bw'enki, mu bulamu bw'ensi eno. But do not lose hope mu kyonna ky'okola. Abantu abetta, abantu abakola ebikolobero eby'enjawulo n'ogamba nze obulamu bunkaluubiridde, bunsobedde, buntadde mu kasonda. Mukwano toli wekka. There are very many other people who are in the same situation, the same way you are, but they are pushing harder and harder. So do not forget to pray. All in all, kwa Mukama Katonda ye muyinza w'ebintu byonna era byonna abaabiraba. Katutandike SPIRE bwe tutyo olunaku olwaleero. Bitu ebiri moroka polisi esirani iyo mugira besirani videyo moroka polisi betu besirani. All along they've been asking me one thing. Won't they manipulate you? The demon won't he lie to you? Their soul then flashes. Ta-ta-la-ta-la-ta-ta. Husband, all that you have been seen. Now Helene, let me party. Husband, let me dance. That one who eat, please let her cry. Don't silence her, leave her.
Me the bum, let me shake. My day is today, baby. Didn't I shame me? You look good. You've beaten them all. You people, you save the child I love. My child, you make them feel pain. You people, you say how the child shines. He glitters. You people, you say the child I love. My child, you make them feel pain. You people, you say how the child shines. He glitters. Ndowooza kayimba mukalabe n'omuyaga ndowooza mugulabye omuyaga ogwo gwabadde mu ggwanga erya Jamaica era nga gwabadde gutwala ebintu ebisinga abantu abasinga nga bali indoors era minisita wa Jamaica yavuddeyo n'agamba nti abantu bonna mwekuumire mu mayumba gammwe kubanga guno omuyaga mungi nnyo nnyini ddala era gusobola okutuviirako obuzibu obw'amaanyi so ng'okyali mulamu teweevuma bulamu bw'ensi eno munnaaye kubanga abantu bangi abalina okusomezebwa okwenjawulo ndowooza Jamaica ogirabye biki byeri mu kuyitamu but regardless era we move ate Mukama Katonda abeerawo wabula olunaku olweggulo twadde twogera ku bumenyi bw'amateeka so Kampala Metropolitan Police it conducted intelligence-led operations in various areas arresting several suspects and impounding motorcycles with titled number plates ndowooza abantu abo abali awo obalaba ate operations conducted mu Nagalama town bakuteyo ba suspects bana for selling opium and marijuana charged with possession and frequenting places of smoking opium. Exhibits recovered include opium, knives and marijuana. Bano babadde batunda ebikuba enjaga opium ate nga balina ebijambiya nga balina n'obwambe ate Katwe Police Division 7 motorcycles impounded, 25 suspects arrested in operations targeting crime. Katwe bakute pichipichi 7 awamu n'abantu 25 bebakute ate enaalya Kasita Matia arrested for robberies and snatching, found with panga, knives and opium. Identified by victims detained at Kira Police Division. Ono Kasita Matia naye bamukutte abadde asika obusawo bw'abandi awamu n'okubba nga akozesa pangas awamu n'obwambe ndowooza obulabaawo ate Kira Municipality binono byonna bitundu bakutteyo bamenyi b'amateeka. Kira Municipality bakute 18 suspects arrested in Sasa, Burindo, Katuri, Chigambo and Namugongo for possession of narcotic substances, exhibits of opium and marijuana recovered. And ozola babano bonna balina ekintu ekiri in common. Babeera n'ebijambiya, babeera n'obwambe, but all in all babeera n'enjaga, marijuana, babeera n'ebikuba byonna ebya buli kika okusinga opium na marijuana. Ate bagambye operations aimed to curb crime including shop breakings, burglaries, robberies and phone snatching. Bino byavudde wapi Onyango SSP Pro KMP ndowooza mukategeddaako era eno operation yabaddewo olunaku olw'eggulu mu bitundu ebyo ebyenjawulo bibakutemu abantu abo ab'enjawulo era abantu mwenna abali mu bitundu ebyo ebyenjawulo be careful of these people ate beera mukumi wa muno bw'olaba omuntu yenna nga bamutuusako obulabe please and please adduka mangu oyambe oba kubira poliisi eri kuli okumpi eveeyo mangu ddala balabe nga basobola okukola ku nsonga eyo era twagala okwebaza poliisi olw'omulimu ogwo omulungi gwe bali mu kukola kakati eyo nga tuvuddeyo akakiiko k'ebyokulonda kafunye obuuma obukozesebwa mu kulonda obugenda okuyambako mu kalulu ka 2026 abantu balimo okulonda emirundi egisukka mu gumu era obuuma buno bwafulumye tujjukira nti obuuma buno babukolera bajeti ne bagamba bagenda buleetawa wano mu Uganda obuuma buno ekyessanyu bwafulumye era nga bwe tugenda okutandika okukozesa naddala wali mu kulonda era katulabe ensonga eyo. Tuli wano twetooloddwa obuuma obugenda okukozesebwa mu lunaku lw'okulonda mu kalulu ka 2026 nga mwebulabye obuuma buli wano bwoza 60,000 netwakafunako olwaleero era ennyonyi ebuleese yiyo mugiraba emabega. Njagala kakasa bannayuganda bonna
nti obuuma buno bugenda okulongoosa oba bugenda kuteekako enkola endongoserezemuko mu ngeri akalulu kagenda okubibwamu. Omuntu yenna omulonzi aneetaba mu kulonda alina okukakasibwa kuuma kano. Obanga kuuma katisobola kukakasa ku kinkumu kagenda kukakasa feesi yo. Nolwekyo twagala okukakasa bannayuganda bonna nti akakiiko ebyokulonda keetegese kagenda okutambuza omulimu obulungi. Twagala kwebaza kampani ya Sim Valley yaweebwa omulimu guno egituukiriza omu budde. Waliwo bwomu obukyasigaddeyo buwera emitwalo ng'ena ne musobyo. Nabo batugambye nti Novemba weneggwerawo bujja kuba bumaze okutuuka mu ggwanga lino. Abantu bagenda obukozesa balina okufuna training entuufu era mu bajeti yaffe twabalira ssente ezimala bulungi okusobola training okumala kaseera kukwata kukuuma akatestinge era namwe bamawulire ekiseera kinaaba kituuse tugenda obayita tubalaga kuuma kano ngeri kagenda okukola tukole kyetwandiise practical demonstration. Ndowooza mulabye Justice Byabakama ng'ayogera ku nsonga eyo ey'obuuma. Kakati waliwo enkaayana z'ettaka ezibadde mu bitundu by'eyo Entebbe nga zimaze emyaka 25 mu kkooti naye RDC amaze n'aziyingiramu. Ensonga zino zibadde tezisalibwawo okumala emyaka 25 nga bali mu kukaayanira ttaka lino naye wabula katulabe ensonga zino nga bwe zaatambudde. Ffe tubadde mu musango ogwasigala nga tegunnagusibwa wabula nga guli wakati wa Kabuye ne Nalo. Gwe basalira omusango naddukira e Kenya oba gye yafiira oba yakola ki nga gumusiivu. Omwana wange yafa olwo ennyumba gye bamenyaawo nga mukadde wange bamusibye eruzira. Omusajja yajja okumenya ennyumba yakwata omwana wange n'amukata n'amukasukeeri. Accused be reinstated to halal. Abantu ye nga Kabuye be yaguza saabamanya kubanga nze saali chairman nti ajja n'abanyanjulira. Bano abatuuze ekituufu abaliko baagulanga ebintu biri mu kkooti. Kyendowooza nti etteeka lya Uganda ligamba ekintu kyonna bwe kiba mu nkaayana oba kiri mu kkooti tekigula. We made a way of a fake court order which talks about people being evicted and reinstated. We wrote to court about this and the court has clarified. Court order tesobola kuyimirirawo ng'erimu ensobi. Tubawadde amagezi basooke baddeyo batereze issue eyo n'abalamuzi abakola court order eyo. Then weneeba eteredde bajja kujja naye kati tewali muntu akkirizibwa kubaawo amenya kintu kya muntu ajjawo muntu. President Museveni ab'ensonga z'ebyamataka abakwasaganya ensonga z'ebyamataka mutuyambe mutudduukirire n'okuba batunyomba olw'okuba tuli baavu. Neewuunyizaamu nti court order yalimu ensobi ya 2 ende yafumye juzi erabye ensobi ya yeri. Kyesimanyi process y'amateeka etambula etya. Ebyo nno byebiri ku ttaka ly'Entebbe era ndowooza Minisita Mayanja ensonga eyo ogirabye bulungi nnyo nnyini ddala oddukirira abantu abo ab'Entebbe ate ensonga ezo nazo olabe nga ozigonjoola nga bozze okola mu bitundu ebirala. Ate bannakyewa bavuddeyo okusala enteeto ku nsonga z'ebyobulamu engeri gye zisobola okusitulibwamu omutindo. Omanye ebyobulamu waneeno mu Uganda bikka sometimes ate ne bimala ne byambuka. So bannakyewa basazeewo okuvaayo okulaba nga basala amagezi ku butya bwe bagenda okulaba nga basitula ebyobulamu mu ggwanga lyaffe Uganda era katulabe. N'olwekyo kikakatika ku gavumenti okutunuulira embeera eriwo esobola n'okwewola amagezi okuva mu nsi nga Ghana oba ne Rwanda ezikozeko ebintu byefaananyirizaako bwe biti ne ziraba nga zijja omusolo ekisooka ku bintu nga omwenge nga sigala naye n'okuba nga omusolo guggyibwanga ku mafuta ne guggyibwanga ku mobile money nga guteekebwa mu byokulaba nti abantu babalamu. Kyova olamba nenkugamba nti ssente ze twewola zaatulema okukozesa. Tulinayo obutabalika 16 bwatulema okukozesa naye twabwewola naye bukyaliyo butudde.
waliwo n'ekiwandiiko kyafulumye kuva mu World Bank ne IMF batugamba nti buli siringisi 10 ze tufulumya siringisi 4 tuziyita wastage tewali zonooneka. Tugamba nti ebiseera bino eyo opportunity etandise okukendeera nti nabo abantu kati balina bintu byabwe waka bye bakolako, so ensimbi ezo zikendedde nnyo. So kyova balaba tugamba nti kati tugende mu bajeti yaffe tunulemu ensimbi ezo zezitatuyamba tuziveemu ate mweziri. Okuva gye tuli tukizudde nti waliyo ebintu ebimu ebibadde tebitambula bulungi mu area ey'obulamu, okugeza nti twavaayo ne tufulumya structure empya ey'abakozi, okuba nti abakozi obudde buno health center 3 webanga ebadde erina kubeera n'abakozi nga wakati wa 18 baba balina okweyongerako ne bagendera ddala mu kusoba mwana. Eyo nno nze ensonga bannakyewaze bawadde ku nsonga y'okulaba nga batereeza omutindo gw'ebyobulamu mu ggwanga. Ate embeera y'enguudo embi eremesezza Munanup Kyagulanyi Robert Ssentamu okulaba nga atalaga ebitundu bya Albertong ne Otuke. Ono asazizzaamu enkuŋŋaana ze ezibadde zirina okubeera mu bitundu ebyo. Nga bwe twalabye wali nga tutandika ng'emmotoka bagisindika bannange ng'enguudo zifuuse enguudo, naye katulabe ensonga eyo. So meaning there is no road. Basically this is the lake to Otuke. Netulemedde wano kubanga omuga gwasaze kakati abantu baffe bano mu kitundu kino okuvaala Butongo genda Otuke buno bwe buzibu bwe balimu. And I'm sure the cameras have seen it and the whole world is seeing where we are, that the roads are impassable. We cannot proceed to Otuke through this place. We have tried to move on foot, but when you go further it becomes deeper. That means the cars cannot pass, especially our lower cars. Honorable Ageno just discovered something about this child. About this child, this baby has been sick and the baby was supposed to access immunization, but since morning they have been trying to cross the road to go and access hospital, and they are now coming back from 8 in the morning. They are coming back and the baby is still weak, but they have to cross the water and go back. You voted for who? Bobby Wine. Bobby Wine. He's our man. Our power. However, this time around, we have an idea. Have all of you heard about protest vote? Last time we voted for him. We voted for him. But my humble request to you is you keep the vote. We are going to try with all our level best to give, like the way we did it last time. But kwegamba tulemeseddwa okutuuka Otuke saawa ziri 11 n'ekitundu bwe tugamba ate kwetoloola tuyinza ate okumala essaawa endala 5. yeno embeera y'enguudo mu Lango. Abantu babonaabona nga bwe mulabye omwana ono muto abadde ava kutambuza bigere kusala guno omugga okumutwala okumujjanjaba okumugema. Olunaku lweggulo bantegeezezza nti balusikiwinza omuntu eyabadde amazzi gwe gatwa. You and you know that you can be part of a new Uganda, right? Yeah, don't allow intimidation, don't allow to be threatened, don't allow to be divided. One Uganda, you the young generation, I know none of you has ever seen another president, right? I'm presenting myself as presidential candidate, not just for my political party, not just for my tribe or for the region, but for all of us as a generation.
ndowooza olabye embeera eri sayidi zeeyo Autepotong ne Otuke embeera nzibu nnyo nnyini ddala emmotoka zaabadde zikwamidde okutwala abaana okubagema batambulira essaawa nga 5 namba kwegamba embeera nzibu nnyo nnyini ddala era gavumenti tusaba oyambe abantu abo ate ensonga zaabwe zibe nga zikolwako. Wabula ate waliwo amawulire agava mu nkambi ya Nuup nga bagamba nti balumbiddwa ku wooteeri ekiro ekikeeseza leero era abantu bye bagamba nti byakwerinda be balumbye wooteeri eno era bano babakubyemu omukka ogubalagaza awamu ne pepper spray naye tetukakasa nsonga eno ba Nuup be babyogera wabula tujja kulinda statement enaava mu poliisi ate tulabe bo kye banaba boogerako ate tumanyi tugikutuseko wano ku SPIRE naye katulabe aba Nuup bye boogera ku nsonga eyo. Tebalina nsonga zibaawo tebalina kwe bakutewo wano tewali ate nomala abadde kyona akaaba bamikoze bapepa sprays flashes athletic kati bapepa spray nga bamenyamenyawo bosifule bwogaana obulawo bamenyawo ne bapepa spray nga bano bapepa spray nze wansi to move out bagenze wali ne bamenyawo ne bapepa spray nga jukira ina athema kusabadde tasobola kusurvivinga. Actually, President wawulidde omwana akaaba n'afuluma wabweru ne kamera mu kibi n'adduka ne squad. That means kye babadde bakola kimenya amateeka bonna ne badduka ne ttiimu yaabwe. We are here and we are ready to continue to liberate. We are ready to continue to fight stronger and stronger. Did they tell you what they were looking for? Well, they said they wanted to hold a conversation with me, but I said I don't hold conversation in a night dress. I don't. I need my privacy. I need to rest. Tomorrow we have a long day. So they really wanted to drag us out, and I said no. I saw because there were so many, so many, and with their faces covered. Came in, and also our team, security team, immediately came and said, "Mama, go in, lock." But after that, they still came, knocked, and I opened, and they rushed in, and bathrooms and everywhere. Then I closed, and after that, I had them breaking that, and then immediately the spray, the pepper spray or the chemical spray. Nabaddenga ssaawa 3 of course tubadde tukooye buli omu ng'ayagala kwetokanalize nga tunaabe twebake ne tulaba backdrop ne bamukiibi nga squad y'abasirikale bangi kuva waggulu wali abajja ne balamunda off hotel kati ffenna ne tudduka munda kwekweka abaana bwe bagaanye ogulawo ruumu mukiibi kennyini n'atowa order n'agamba if they refuse to open the doors pepper spray everywhere they will open ne batandika okumenya forcefully omulyango ku mulyango nga bwe pepper spray. Since the pepper spray was too much in the room abamu ne tufuluma wabweru tufuluma ne bayingira mu ruumu yange ne batandika okukebera buli wamu wansi wa kitanda mutooyi everywhere ne bagivaamu ne bagenda room per room. We were to say in the middle room, that is Boston. One of us in the arithmetic, since the pepper spray was too much, na collapse. The president wawulidde omwana nga akaaba n'agulawo buguzi ne kamera. Wavuddewo room ye ne kamera n'afuluma mukibi n'adduka ne squad nga bobi afulumyamu ne kamera n'adduka. According to Denga, one of the officers ayogera ku ssimu agamba banoonya tawa ne General Gaza naye tetumanyi ku lwaki. Then nembawulira nga boogera nga balinako drone yaffe emu gye bakutte in Aleptong district naye bali mu kugidrive nga babaleeta mu CPS lira. Mugezezaako okumanya bani abali mu drone kyekeza drone gye bakuttemu baddemu mu lugwara wa Bobi ne tiimu ye bwe babaddemu eyo drone naye tukya establish nga mubaddemu bantu bameka. Ebyo nno bye
ebyabadde sides eyo ku woteeri nga Dan Magic atottola biki ebyabaddewo mu kiro nga bagamba nti abapoliisi bazze ne babreakinga in ne babakuba pepper spray but mbadde nsaba tukuume emirembe ffenna ate tulabe nga tugenda mu kalulu ak'emirembe. Ndowooza njagala okutumirako Grace K Bites and Sips nkwagala nnyo nnyini ddala ate leero njagala okutumirako omulongo wange Kato Edward nkutumirako nnyo nnyini ddala wamu ne famire yange yonna n'abalabi bonna aba SPIRE nti mwenna tubaagala nnyo nnyini ddala era mutusula ku mutima buli kye tukola tubeeraawo nga tugamba banna SPIRE we are cooking for them something good and better era temwerabira okubeera nga mutulaba always ku YouTube channel yaffe oba ku app yaffe oba ku website TikTok Facebook Instagram yonna tubeerayo Twitter tewali gy'otagenda kutusanga wabula katugende tuwumiremuko katono. Welcome back from that short break. N'akayimba akalungi bwe katyo tukomyewo n'empapula z'amawulire era nga mu ngalo zange wano nkutte the new vision era nga gwe ngenda okutandika naye olunaku olwaleero. New vision yaliko omutwe ogugamba nti EC secures 60,000 new voter gadgets era nga bagamba machines to verify citizens biodata for transparent elections. Ate police foil another raid on City Arcade. In total mulimu P7 dedication. Ate bagamba wano Kyagulanyi promises to improve roads in Aleptong. Ate Anguzu new DPP. Ne batugamba wano 7 campaigns in Amdat district. Eyo gye yabadde olunaku olw'eggulo. Batugambye on the campaign trail, where is your candidate today? Mugisha Muntu he's resting today. Ate Yoweri Museveni agenda kubeera nakapiripiriti ne Nabila Tuk. Ate Robert Kasibante agenda kubeera Jinja City abamu ne Jinja. Mubaraka Munyaga agenda kubeera Rukingiri. Robert Kyagulanyi agenda kubeera Kotido awamu ne Abim. Joseph Mabirizi agenda kubeera Tororo awamu ne Butalejja. Ate Frank Budira agenda kubeera Busia, Nandala Mafabi agenda kubeera Gulu ne Gulu City. Ate wano Kampala University starts quest for 2026 quiz victory. Ate UPDF officer arrested with 150,000 doses of stolen government drugs. Bulijjo twogera ku government drugs ezibibwa muno wa UPDF bamusibye nga abba drugs. Ate suppliers held for delivering machines within agreed time. 2026 polls, EC gets 60,000 new biometric machines. The consignment arrived at Entebbe International Airport at 11:45 p.m. on Monday aboard a privately chartered cargo plane, writes Mary Karugaba. Ebyo bikwata ku buuma. Ate Kyagulanyi promises roads, better hospitals, wraps up Lango tour. Don't be deceived by the hateful history of the past. Ebyo nno bya Kyagulanyi. Museveni appoints Aguzu as new DPP. Ate Ruto to perform Karamajong Karamajong cleansing ritual. Banange. Napak Kapele Byong voters want solutions to food insecurity cattle rustling issue. As part of the comprehensive coverage of the campaigns, New Vision will be seeking views of voters on issues affecting them and expert solutions. In this edition, Nelson Kiva and Edward Anyoli focus on Napak and Kapele Byong. Ebyo nno byonna bitundu biri wano mu Uganda. Abamu ku voters bagamba there is need to prioritize food security and ensure a balance between conservation and community needs. KCCA offers vendors over 2,300 free market stores. Ababa n'abantu babawadde free market stores side ze Busega
New Busega Market in Kampala has allocated 500 free stores in this market to accommodate vendors. Musoke wuyo y'omu ku bakoze ku nsonga ezo. Ate organization is leadership to rotate every 2 years. Political parties face funding cuts for skipping iPod activities. Police foil another attack on City Arcade. 47 arrested. Incident comes days after a similar break-in at JBK Plaza. The police are investigating circumstances under which a police officer shot dead his colleague in Chengera Town Council, Wakiso District on Monday. Detective Sergeant Suleiman Mulika, 41, attached to Katwe Police Division, was allegedly shot dead by Assistant Inspector of Police Edia Musisi, the police officer in charge of Shikajo Police Post. During an operation at Kasenge Cell in Chengera, Nsanji Division Police Commander Rogers Chebene in a report said he had directed Mulika to command a police patrol vehicle to arrest suspected criminals in possession of machetes, axes and hose loaded on a truck. The suspects were reportedly heading to Kasenge to demolish contested property. Mulika and his team intercepted the truck and arrested 2 suspects before another police team led by Musisi arrived. Musisi allegedly discharged a bullet that struck Mulika. The police report said Musisi has been arrested. Agamawule twagasomyeko olunaku olw'eggulo. Jude Thaddeus, an apostle of Jesus, is the patron of desperate causes. Museveni graces St. Jude Thaddeus celebrations. Ate President Museveni hasn't cleared any independent candidate, says Chirunda. Kitegedde ekintu ekyo. New Vision naye njagala muddukamu mangu. Karamoja Youth warned against election traps. Kotito District Chairperson Peter Komo Lote thanked the church for providing a platform for leaders and citizens to interact, saying building a morally upright society requires collective effort from communities and faith institutions. Turkish agency opens computer hub for visually impaired. Anti-Turkey government, anti-nayo tukola nayo. Experts warn that oil spills pose grave risks to fragile. Is Uganda ready to handle oil spills? Ekyo kibuuzo. Onesimus Mugenyi, the Deputy Director of Advocates Coalition for Development and Environment, urges the government to appreciate the importance of the social and environmental impact assessment. We do not have to wait for the oil to come out of the ground to start preparing for oil spills. Such studies will help to mitigate some of the negative social and environmental impacts. Mugenyi says, adding that the company operating at Kibiro did not have an approved SEIA. Ndowooza owulidde incidents ezo. Albertine Rift ecosystem and transboundary waters. Ebyo byonna biri mu oil spills. NDPIV has potential to achieve fast inclusive growth. Ago nago osobola okugasoma why Americans should focus on the things that matter. Ebyo nabyo
A new vision, what to know before studies abroad or before you take a child abroad. Ebintu byonna okumanya. Tororo boy shines at National Spelling Bee. Omwana wuno yabadde mu spelling bees era yafunye mu Seeds of Change Kigezi High School nurtures young farmers. Bano bayigiriza abaana ebintu bya farming. Brothers of Kisubi mark 100 years. Ate exam fever, how parents can be a source of calm eri abaana abalina exam fever. Ate car suspension, failures raise safety concerns. Light goods and big road risks. Abo abantu abatika enguudo ennyo nnyini ddala nabo baboogeddeko waneeno. Our universities should groom disciplined athletes. Katuguka yayogera bino. New Vision kamukomyo waneeno ate nkwate Bukedde aliko omutogamba nti obuma emitwalo 6 obw'okulonda butuuse wano mu Uganda. Butangaza amaaso g'omulonzi n'ekinkumu okulwanyisa okubba obululu. Wana Bannayuganda bajja basobola. Ab'ebijambiya bakutte 48 mu Kampala ne Wakiso ne babagonza. Ne baboogeza ate eyanoba emyaka 13 akomyewo mulumbe n'agoba namwandu omuto. Bannange Museveni akyatalaga Karamoja. Adisaidize ye Karamoja. President Museveni asuubiza aba MDAT. President Museveni agambye nti gavumenti ya Kenya eteekeddwa okusasulira ebikolobero by'okutta Bannayuganda ebyakolebwa Bannakenya e Karamoja. Obuma bw'okulonda nabo babulaze wano emitwalo 6 butuuse mu ggwanga. Ate wano waliwo omwana muwala agambye nti omuntu avoola mmange atuvaawo bubi nnyo ddala. Agafa ku basereebu Pastor Bugembe ne banne bayimbye oluyimba olujjukira omugenzi Rajivu. Ate Megadi naye abikoze agraduatinze. KCCA elanze emidaala emitwalo 23 mu butale mu Kampala. Ate ab'ebijambiya poliisi eyodde ab'ebijambiya 48 abo nabo twabasomyeko emmotoka eziva mu Germany lwaki ziteekebwako omusolo mungi bw'ogeraageranya kuziva awalala. Ekyo kibuuzo. Owa Venezuela aweze okulwanyisa America. Ago mawulire ga bweru. Ate ebyokutunda ekyuma kya DP kiyombeza abakungu baayo. Ate batendereza emirimu gya Bishop Wamika. Yanoba emyaka 13 akomyewo mulumbe n'agoba namuwandu omuto. Ate embwa ezitaayaya zeeraliikiriza Bannakampala. Mbwazo nnyingi wano mu nsintano akalulu ka 2026. Abayaayanira ebifo mu Kampala, Wakiso ne Masaka baagala mulyo oba kuweereza bantu. Ekyo kibuuzo. Abalwanira obubaka baagala kulya oba buweereza. Enguudo embi tezirobedde Kyagulanyi kuyigga kalulu mu Otuki. Agamawulire nagosobola Dr. Sarah Nkonge asimye Bukedde okumuwandiikako. Ate Nadduli alumbye poliisi eyawambye motoka ya ssentebe wa Luweero. Ssekikubo apeka NRM emuddize sente ze yasonda. Aba NRM begayiridde ab'ennansana ku kalulu. Ate Kasola alabudde abakulembeze ba NRM abeewaggudde. Wano muyiya ssente engeri gy'okola ssente mu byokunywa drinks. Wano ensi kuyiya ebyokuyiga mu bijjaguzo eby'emyaka 10 egya Lutikko ye Lubaga. Ate amakubo moyita okukola ssente mu byokunywa bagatulaze wano ebirina okukolebwa okugaziya akatale k'emmwanyi nabo babitaddemu. Batemye empenda okutereeza embeera z'abasuubuzi. Ebyokuyiga okuva mu kijaguzo ky'emyaka ya Lutikko nabyo tubyogeddeko. Bukedde n'atera okumufundikira. Amiu yeeyiyeemu enzirusi. Amiru ono nno yali ex wa Chosen Becky, ndowooza situmujjukira bulungi nnyo ddala. Julian akyamudde abanyumirwa comedy. Ate designer Ken asazeewo okugenda na Rita.
Velepo ne Kirabo baleese akapya gano gonna mawulire gakwata ku baserebu oba olugambo. Dr. Sesanga Reyawa Golokipa Piriton Monsike ya KCCA ate Pastor Musisi ayongedde ebbugumu mu fayinolo z'amasaza bukedde kamukomyawo ate nkwate the Daily Monitor. Daily Monitor aliko omuto gamba nti MPs quiz government over NMG ban. The move to bar journalists from the Nation Media Group in Uganda from covering Parliament yesterday and the presidency since March has raised concerns about the state of media freedom and democracy in the country. Oh my God. 4.486 shillings. I think this is trillions. Government says it has made significant allocations to the health sector in the last 5 years with 2.788 trillion shillings allocated in the 2020-2021 financial year and 4.486 trillion in 2024 to 2025 financial year. Bagamba health funding badeni sente ndowooza oziwulidde. Health system on its knees as donor funding shrinks. The health sector has been heavily relying on donors to provide services to Ugandans. How Nachigude beat breast cancer. Wano nabo bakikunyonyo. Miss Nachigude recounts her survival from breast cancer after what she describes as a painful and uncertain journey that began with ignorance and ended with resiliency. Namyalo, a beacon of hope lost to ovarian cancer. Banaye cancer mungi mu bakyala. Mwandibadde mugenda ne mwekebeza n'olaba. Who is Lino Anguzu, the new DPP? Osobola okumusomako waneeno bamwogeddeko ate inside iPod new riot act. The code of conduct will serve as a moral and legal compass for iPod members and ensure that disagreements are resolved within a framework of mutual respect. Ebyo nabyo osobola ogenda n'oyongera n'obisomako. Man set free after 28 years in jail without trial. 11 UA officials charged over 9 billion shillings gorilla permit scandal. The group faced a total of 24 counts of corruption, causing financial loss and conspiracy to defraud. Bananki. One man, one vote inside new EC biometric system. Nabo bwatusedda waneeno ate soldier on with Odinga's fight. Museveni tells youth. URC bets on cargo but 1.7 shillings trillion funding gap holds it back. Africa close to payment integration with system linking 20 countries. Donor inflows still lag below target despite modest recovery. Although the 2024-2025 receipts are higher than 1.01 trillion in the 2023-2024 financial year, they remain below COVID-19 levels. Bagamba CMA to introduce Sharia complete investments. Ate maternal health do more than adding midwives. Political ego must give way to public interest. Uganda's polite brutality versus Tanzania's blood feast. It's not enough to raise service just once a year. The new vision. How Charikunda transformed a small home into a grand space. Osobola okugenda naye n'omusomako wano butya bwe yakola ensonga ze ezo. A tech expert explains how to clean your phone without doing damage. Mwabalina amasimu nammwe musobola okusoma ku nsonga ezo. Paying homage to presidential photographer Joseph Ouma.
okitegedde ekintu ekyo. Ne Daily Monitor naye no naatera omudduka Masaka hospital officials write on CT scan fees, says IGG. Infa Lands Ministry clash over titles in forest reserves. Ate evicted Queen locals demand return to disputed Parkland. Africa's voice on climate, justice, finance and media. Building ability inside Uganda's struggle for inclusive skilling. The skills is zobazongeza wano mu Uganda. Uganda puts heart into Women's Cricket Week. Those are Daily Monitor. Kamukomyawo olunaku olwaleero. Thank you for watching. Always ne mubeerako nga mutulaba ate ne mutugumiikiriza okuva gye tutandikira ku ssaawa emu paka ssaawa 3 ze tumaliririzaako. Ate olunaku olwaleero tugenda kwogera ku nsonga z'abasuubuzi okwediima olw'emisolo ne renti zisaliddwa magezi ki. Abasuubuzi bano magezi ki gwe goyinza okubawa ku nsonga za renti n'amasannyalaze ebyeyongedde. Ebyo nno tugenda kubyogerako nga tukomyewo wano mu second hour yaffe ng'ojja kuba ku 0759882003 ye namba kojja okukuba ate oteese. Osobola okuweereza message ku mikutu gyaffe gyonna egy'enjawulo ate tujja kuba tugiraba tugisome. Katusooke tugendeko for a short break mu breakfast ate tumale tukomewo. Eggulo bye twakoze byabaddeko obuwandiike era resolution zine tubazisayiningako ne bennyininyini be twabadde nabo. Naye bwe batabiwa kitiibwa ffe abali mu lutalo tetunnafa. Tuli basanyufu nti tebasobola kubanga basinga gavumenti amaanyi. Kuba gavumenti asimbise omuntu ayitiikiridde prime minister kumunappa abasuubuzi. So tusuubira abantu bagenda kukyusa eyakkaanyiziddwako nti renti yabaddamu mwongeza tugende n'abaddewo n'amasannyalaze bagenda tuwa yaka. So tuli basanyufu nnyo. Era twebaza nnyo maama w'ekitiibwa Right Honorable Nabbanja olw'omukisa gwe yatuwadde ng'abasuubuzi n'atuwuliriza nga gwe mulundi gwokka ogusoose okulaba abasajja abagagga nga bekkakkanya. Batambuliddemu nga bamenya amateeka kyere ng'ensi yonna eraba naye ne bakkiriza ne bagamba nti omwaka guno bagwerekerezza obutayongeza muntu yenna. Abafuzi mwenna mbayozaayoza nti muyogeyoge olw'okutuuka ku buwanguzi bwo. Strike Air Force tugireke tukolere wamu ng'Abanyayuganda. Era ne President genda kumuwa amawulire amalungi nti your people are united, they are working together. Mukulikeyo okuva mu short break enungi bwetyo ndowooza mulabye ensonga z'abasuubuzi. Bagamba wano President Museveni yayingidde mu nsonga zino era n'asalawo okusindika Prime Minister Nabbanja okulaba nga azigonjoola. Era abasuubuzi tubalabye nga babadde basanyufu nnyo nnyini ddala nga bagamba nti tusanyuse nnyo okulaba nga President Museveni asindise Prime Minister okulaba nga akola ku nsonga zino eza renti, masannyalaze, emisolo gitabuse ate ng'era basazeewo ne bagamba nti bagenda kuba nga bawawa buli omu yakowaabwe okulaba nga amasannyalaze basobola okugekontrolingira ate n'ekya renti nakyo ne bakikolako nnyo nda ne basaba abasuubuzi bonna basobole okukolera awamu okulaba nga ensonga eno bagiggusa. Naye nga omulama gwe twalese tubagambye ensonga z'abasuubuzi okwediima olw'emisolo awamu ne renti bazisalire magezi kikuba guno si gwe gusoose. Bajja beekalakaasa olwa renti, emisolo, abamu n'ebizimbe ne babivaamu, abamu ne babigala ne beediima ne bagamba tetujja kukola okumala weeks bwe ziti olw'okubanga amasannyalaze ne renti bitabuse. Ate ne bajja ne bagonjoola ensonga ate ne biddamu, ne bajja ne bagonjoola ensonga ate era ne biddamu. Magezi ki ge tuyinza okusalira ensonga eno? Wabula olunaku olwaleero njagala okubajjukiza olunaku lwa 23rd of November Town Church Nansana bali mu kusereka nnyumba ya Mukama era nga beetaaga ssente ezisukka mu miliyoni 7. Bakuyita ku fundraising eno era baagala ojje obeerewo nnyo nnyini ddala
okubayamba okulaba nga fundraising eno egenda mu maaso ate teweerabira ne 20th December beyond the wire mesh tugenda butabika wali ku hospital okulaba nga tudduukirira abantu abo ate nabo okulaba nga tubawa obuyambi bwabwe. Olunaku olwaleero luli so special era nga it is a happy birthday eri Pastor Akiza James ow'Enansana district. Bulijjo muba mubadde temumanyi Pastor Akiza yoyo mwana wattu. Happy birthday to you Pastor Akiza James era nga nkwagaliza amazaalibwa amalungi ennyo ennyini ddala. Twebaza Mukama Katonda olw'obulamu bw'akuwadde ate yeeyongere okukuwa obulamu obulungi ate akuwangaze okubeera nga okyaweereza omulimu gwe mu nsi yonna yonna yonna. N'Abanansana mwena twagala okubayamba okujagulizaako Pastor Akiza James. Kakati nga tuzeeyo ku nsonga y'abasuubuzi ogenda kuba ku 0759882003 otuwe ensonga yo ku basuubuzi bano eno otubuulire abasuubuzi bano tubakoze batya. Tubasalidde magezi ki kubanga tulabye gavumenti yeesazeewo n'egamba nti abasuubuzi bano eno katubawe yakowaabwe osanga ekyo nakyo kinaakendeeza ku ssente ze baspendinga. Omanyi abasuubuzi bano eno babeera mu bizimbe ebyo bintu bingi bambi ebibatuukako. Amasannyalaze basasula mangi nnyo, basasula kasasiro, basasula ekifo we bali, kwegamba embeera etuuka n'ebazibuwalira, emisolo nagyo ne gituuka nga najjo mingi nnyo nnyini ddala. Bwe basuubula ebintu bijjirako emisolo mingi nnyo nnyini ddala ate we babituusa wano eno ate nawe era ne babaggyako emisolo ate ne renti naye n'afuuka ekizibu, amasannyalaze ne gafuuka ekizibu. Kale kwegamba omusuubuzi n'atuuka nga talina waddukira. So gwe omuntu ali eyo omusuubuzi wenanamu abasuubuzi oba osobola okuba essimu n'otubulya saidiyo n'ogamba gavumenti oyagala ekola etya kubanga twalabye ejjo mwasisinkanye Prime Minister Robina Nabbanja ne mumuwabira ensonga zammwe ate ne mutandika okuzoogerako nnyo nnyini ddala ku biki bye mwagala bikolebwe nga mmwe abasuubuzi. 0759882003 ye nnamba kw'oba onkubira. Ali ku simu. Hello. Hello. Munkubire bannaye mumbulire abasuubuzi bano ensonga zaabwe tuzikwasaganyiza tutya okulaba nga balekerawo okwekalakasa kuba si gwe mulundi ogusoose bazze beekalakasa emirundi egiwerako bambi nga balaajana olwa renti awamu n'amasannyalaze agasukkiridde n'omusolo omungi ennyo nnyini ddala ogubaggyibwako. Abantu bano magezi ki ge tubawa era oba tubasalidde magezi ki? Kuba I am sure aba government officials abavunaanyizibwa ku nsonga eno babeerayo nga bawuliza awamu n'amawulire gano gatuuka ku President Museveni kuba abasuubuzi bazze beekubira omulanga nga bagamba tusaba President Museveni ayingire mu nsonga eno okulaba nga egonjoolebwa, okulaba nga bannannyini bizimbe bano abatubanja abatusasuza renti omungi kiki ennyo. Onnannyini kizimbe asobola okukeera ku makyata notifayinze bantu bali ku kizimbe ye n'agamba nti kati renti mwongeza okuva ku bukadde 2 paka ku bukadde 3. Okitegeera ekintu ekyo ng'oli bambi alina mu kunoonya obukadde 2 obwo tannaba kubufuna gw'ate n'omugamba nti renti mwongeza paka ku bukadde 3. Amasannyalaze nti tukoze bwe tuti ne bwe tuti. Kale kwegamba omusuubuzi n'anoonya wasobola okunywera amazzi bambi nga talabawo kwe kusalawo okulaajana oba okwekalakaasa ate ne bakubira gavumenti omulanga okulaba ng'ensonga zino zituusibwayo owa President Museveni ate basobole okulaba nga embeera ekyuka. Ali ku simu. Hello. Munkubire ku simu 0759882003 ombuulire gwe omusuubuzi akoze atya. Tumusalidde magezi ki okulaba ng'embeera eno gye balimu ekyuka kubanga eggwanga lino liyimiriddewo ku bintu bingi n'ate n'abasuubuzi be bamu kwabo abantu abayimirizaawo eggwanga. Singa abasuubuzi bano bakeera ku makya ne beekyanga olowooza eggwanga liba lisigaddewa era lituleka mu mbeera ki? Ali ku simu. Hello. Bannange munkubire ku simu tulabe nga tuteesa ku nsonga z'abasuubuzi n'engeri gye banyigirizibwamu
ku nsonga zino eza renti, ez'amasannyalaze, ensonga z'emisolo, gyonna ezo nsonga nkulu ate nga zireetera abantu bano okwegugunga ate ne batuuka ekiseera ne beekyawa. Abamu batuuka bambi amaduuka ne bagavaamu nga kibasusseeko nga bagamba bannange ye nga emisolo gisusse, ye nga renti atabuse, ye nga kino kiri bwe kiti ne bwe kiti. Abantu ne babeeraawo nga emirembe gibaweddeko olw'okuba nga banoonya we batambuliza emirimu gyabwe ne wababula. 0759882003 ye namba kw'oba okuba ombuulire gwe ki ky'olowooza ku nsonga ezo era amagezi ki ag'owa abantu abo. Ali ku ssimu. Hello bannaye munkubire ku ssimu mumbuulire ku nsonga yo. Gwe otuwa nsonga ki ku bantu abo abasuubuzi abanyigirizibwa mu Kampala awo? Kyemanyi abasuubuzi bangi ate abasuubuzi bakula lya njawulo. Tulina abasuubuzi abasuubula ebintu ebyenjawulo mu different areas oba mu different criterias ate nga bano bonna banyigirizibwa kyenkanyi. So rent ono anyigiriza buli muntu ali mu Kampala. So ebizimbe ebimu omuntu atuuka n'agamba nze nyongeza rent from nowhere, n'agamba nyongeza rent, tawaddeyo tabawadde warning kugamba nti oba kati munaye nno mu myezi 3 egijja ngenda kubanga nyongeza renti. Katusooke tulabe abasuubuzi bano ku nsonga yaabwe gye boogera, tuddemu tugirabe ate ndowooza tukomewo tuteese bulungi ku nsonga eno nga tugitegedde bulungi. Producer sooka onteereyo amaloboozi. Eggulo bye twakoze byabaddeko obuwandiike era resolutions ne tubazisayiningako ne bennyininyini be twabadde nabo. Naye bwe batabiwa kitiibwa ffe abali mu ntalo tetunnafa. Tuli basanyufu nti tebasobola kubanga basinga gavumenti amaanyi kuba gavumenti asimbise omuntu ayitiikiridde prime minister kumunaffe abasuubuzi. So tusuubira abantu bagenda kukyusa ebyakkaanyiziddwako nti renti tebaddamu mwongeza tugende n'abaddewo n'amasannyalaze bagenda tuwa yaka. So tuli basanyufu nnyo. Era twebaza nnyo maama w'ekisiiba Right Honorable Nabbanja olw'omukisa gwe yatuwadde ng'abasuubuzi n'atuwuliriza nga gwe mulundi gwokka ogusoose okulaba abasajja abagagga nga bekkakkanya. Batambuliddemu nga bamenya amateeka kyere ng'ensi yonna eraba, naye ne bakkiriza ne bagamba nti omwaka guno bagwerekerezza obutayongeza muntu yenna. Abafuzi mwenna mbayozaayoza nti muyogeyoge olw'okutuuka ku buwanguzi bwo. Strike Air Force tugireke tukolere wamu ng'Abanyayuganda. Era ne President genda kumuwa amawulire amalungi nti your people are united, they are working together. To get this paint and put it in something that is not certified. Bakwatidde wano obwereere abasirika badenze nakalaji kenonye kontumye bankutte bukwasi. Okola ki? Abadde baketi yansasula kwenga zisitunda laazi sina na bosi eraazi. Kakati tuli wano ku Naiga Plaza waggulu ddala we tusanze factory eno etamanyiddwa gavumenti n'abagikolamu tebalina bumanyirivu bwonna. Bagenda ne bagula paint omulungi ku katale ne bakozesa n'emikebe mwonna mwe bakola ki mwe bapackaginga paint ono. Kati bo kye bakola bamikisinga bennyini, bakolesa amazzi, bakolesa ebirungo ebirala bingi nnyo. Ekirungo ekyo ebitongole by'omutindo birina ebipimo bye balina okukomako nti kino kye kikkirizibwa okwongera mu paint, kino tekikkirizibwa. Ndowooza ensonga ezo zirabye abantu batandise n'okukola fraud because of
emisolo emingi bano bo basazeewo ne batandika okukola peyinti owaabwe nga peyinti tatuukiridde ku mutindo ne bagamba owaaye Uganda tekyasoboka ndowooza katutandike okugula wano peyinti ate tulabe nga tumutetenkanya tulabe nga tujjamu akasente naye zino zonna ensonga zivudde ku emisolo okubeera nga mingi nnyo nnyini ddala ate ne kiva ne ku nsonga ya renti ate n'ensonga y'amasannyalaze okubeera nga geewanise mu Kampala. Abamu beeganye bagamba sebutayizi radde zize wadde eno kugula peyinti nze saabibaddemu naye ndowooza ebigundi obiraba ebipipa ogenda kugula peyinti omutuusaako omusiga wooti ku kisenge olaba peyinti takwata kumbe bo bali abayaaye bakutte peyinti bamuyiyeemu amazzi bakozeemu ebyabwe ebirala ne bamukuguza ate nno ku layisi ku bbeeyi ddondolo naye ndowooza embeera mwe tutambulira ogiraba etuusiza abantu n'okutuuka okukola ebintu ebitatulukaganye ku mutindo. Tuyinza okuba nga baba peyinti bokka si be baliyo nga waliyo n'abantu abalala bakola ebintu ebirala bingi nnyo nnyini ddala okulaba nga basavaivinga oba okulaba nga bakola ssente ezivaayo ate okulaba nga basasula ebifo mwe bawangaalira nga amasannyalaze renti ate kati abasuubuzi bambi abatasobola kukola ekyo bo ate ne bavaayo ne batandika okukubira muzeeyi Museveni omulanga nti munaye tuyambe renti atutabuseeko ebintu bisusse ne muzeeyi naye ate n'awulira omulanga gwabwe n'abasindikira minisita Nabbanja n'agamba minisita genda osooke owulirize ensonga z'abasuubuzi ezo ate zirabe nga zikolwako kubanga watali basuubuzi eggwanga nalyo liba teritambula bulungi. 0759 882003 ye namba kw'oba onkubira ate gwe ombuulira endowooza yo ku basuubuzi bano. You can send me your message on YouTube channel oba osobola okusindika ku studio line yaffe message oba n'osalawo okusindika ku Facebook eyo nayo tusobola okugisomerayo nnyo nnyini ddala awamu n'emikutu gyaffe gyonna egy'enjawulo TikTok naye yo tubeerayo. You can give us your opinion ate ne tumanya gwe kikyolowooza nga munansi ku biki ebigenda maaso mu basuubuzi. What is your opinion ku bintu bineeno? Osobola okutuweereza your message ate ne tulaba biki byolowooza ku basuubuzi. Obufere bususse lwa nsonga nti rent atabuse. Kitegeera ekintu ekyo. Amasannyalaze nago gafuuse ekizibu oba onfuna abasuubuzi ndowooza obalaba rent is too much bali awo bagamba naye rent asusse amasannyalaze gasusse buli kimu kitabuse ate kuganda amasannyalaze agavaavaako aga EDCL osasula amasannyalaze gamala omwezi mulamba nga tegaliiko okiwulira ye ng'ate ow'ekizimbe tomunyumiza ebyo ayagala nsonga ze zibe nga zitambula oba okoze oba tokoze it is none of their business. Balandiroodi abo yaba akasente kaaba akola ki aba akagala mu budde ate ng'ebintu ebisinga bye tukola bitambulira ku masannyalaze. Okitegeera ekintu ekyo. You cannot work without electricity otya abantu abasinga bakolera ebintu byabwe nga bitambulira ku masannyalaze. Rent ekifo waagira kasasiro oyo bamukima lunaku nabasooka bamugamba sasula kasasiro bwati omwezi kale kwegamba cost of living neetuuka nga ezitoweredde omunnayuganda ayina okulya ayina okutambula transport amuzaayo amuleeta ate ne weesanga nga abasuubuzi abo most of the times bali emmere oba ne banywa caayi ku bantu bano bambi n'adduka olw'ensonga nti ssente etazirabe zigenda okukola ki osasula ebintu ebyo ate nekimuleetera okunyigiriza n'omuntu ono omulala afumba emmere wakati oli afumba emmere naye akozesa ssente okulaba ng'akola ki ng'afumba emmere eyo buli lw'otamusasula eno naye bizinensi ye ebeera affected naye nga most of the time sigamba nti baba baagala but embeera etuuka nemunyigiriza takola bulungi rent mungi nnyo nnyini ddala sometimes ne weesanga nga ekintu kyewandiguze ku mutwalo ogumu ogenda kigula emitwalo emeka ebiri olw'okubanga omusuubuzi ayagala ajjayo ssente ezo alabe ng'ate asasula renti n'okuba nga naye yennyini yeeyimirizaawo n'osanga nga ebintu bingi nnyo nnyini ddala biseerebwa wano mu Kampala si lwa nsonga nti bya buseere naye olw'ensonga nti renti mungi.
amasanyalaze gasusse, kasasiro asusse, emisolo gifuuse ekizibu. Kale kwegamba naye bambi omusuubuzi n'anoonya waayitirawo nga takola ki nga talabawo. So ensonga zino zonna tuba twagala tutuule wansi ate tulabe nga tusobola okuzoogera mutogeraganya tugambe abasuubuzi bano tubakoledde kikuba omusuubuzi buli wabeera affected n'omuntu wa wansi kimu affectinga lwansonga these are people abatwanguyiza ku access y'okuba nga twaccessinga ebintu ebisinga. So singa business person ono abatasobola kufuna access ku bintu ebyo nange omuntu wa wansi kigenda kunzibuwalya okulaba nga nfuna access oba kigenda kubeera kya bbeeyi nnyo nnyini ddala okulaba nga nfuna access ku bintu bino. So kati tuba tulina kulwanira wamu abasuubuzi awamu n'omuntu wa wansi okulaba nga abantu bano tebakola ki tebanyigirizibwa. Naye nga nnyongera okwebaza mwenna abaliko nga mutulaba eranga ka message go nakalabye era katuse bulungi nnyo nini ddala byosuubiza fuba okulaba nga obituukiriza. Nammwe abantu abalala mwenna abali eyo nga mutulaba ku YouTube, those watching us on our social media platforms, thank you so much for supporting us. Tuli basanyufu nnyo nnyini ddala era message tuzifuna wano buli lunaku olw'empeereza yaffe ennungi gye tukola okuva ku makya gye tutandikira ate paka gye buzibira ekiro tubeerako n'abaweereza baffe ab'enjawulo. Wabula kansoke ngendeko mu ka short break katono ate nkomewo n'ebyemizannyo. Welcome back from that short break. Ate tukomyewo n'ebyemizannyo wali wennyini ate nga tugenda kwogera leero ku Carabao Cup results ezavuddemu olunaku olw'eggulo ku ttiimu ze nabasomedde era nga Brentford yakubye Grimsby Town goolo 5-0 ate Fulham nekuba Wycombe Wanderers basose ne bagwa maliri emu ku emu ne bagenda mu penalty naye Fulham newangula ate Wrexham awamu ne Cardiff City yakubye Wrexham goal 2 ku emu. Wabula fixtures zaleero za Carabao Cup tulina Liverpool versus Crystal Palace, Arsenal versus Brighton ate Newcastle versus Tottenham. Ejo empira najo tugirinze olunaku olwaleero kigenda kuba nga kyocha nnyini nnyo ddala. Ndowooza mu by'emipiira byebyo bye tulinawo olunaku olwaleero mu fixtures za Carabao Cup. Ate wano batugambye nti Issa Abirye anoonya wiini. Issa Abirye ono leero mu liigi ya Uganda tulinamu Police versus Maroons ku ssaawa 4 ez'ekiro ate tulina URA versus UPDF ku ssaawa 1 ez'olweggulo era nga guno omupiira nagwo tugulinze olunaku olwaleero mu Uganda. Ndowooza ebyemizannyo byebyo byeninawo olunaku olwaleero naye nga njagala okukujjukiza munnange nti do not forget to do humanity. Humanity is part of life. Olina okuyiga nti mu nsi muno buli lwokola ekintu ekyekisa kiba kina kyekyongera ku bulamu bwo. Tomanya ekikolwa ekyekisa ky'oba okoze leero enkya kigenda kuyamba maamawo, taatawo, abaana bo oba baganda bo. Tetolina kyovaako singa okeera ku makya n'okolayo ekikolwa ekyekisa osobola ku makya n'ogaba engatto zo. Togaba ziri eziyulise kwate engatto okuzimu kuzosinga okwagala ate ozikwata ozikole ki ozigabe engoye ezimu olina engoye nnyingi nnyo kwatako ogabeko ezimu kubanga bangi abali eyo abatalina nga bwe twategedde nti tulina Beyond the Wire Mesh 2 December osobola okutuwa ku bintu wano ku Hope Channel n'ogaba banayenze Hope Channel kambawe engoye zino kambawe engatto zino kambawe ku ssente zino kambawe ku kino ate mukitwale mugende mulabe nga mugabanako n'abantu ab'ebutabika
Africa Hospital nabo balabe nga badduukirirwa n'abantu abalala bangi abeetaaga okudduukirirwa osobola ne mulirwanaawo nga naye ayina kye yeetaaga n'obeera n'omutunonita ku muntu ng'ayina kye yeetaaga please and please do humanity kubanga ebintu bino ebyensi tuliwo kuyambibwa singa naawe tewali yakukwata ku mukono wandibadde toli awo so naawe fuba okulaba ng'olina omuntu gw'okwata ku mukono n'ositula ate n'olaba ng'okyusa obulamu bwe kubanga buli omu obulamu bwe bukyuka kusinziira ku muntu aba akukutte ku mukono. Humanity is part of life era twatondebwa nga tulina okubeera ne humanity and be careful bambi be your own protector ndowooza ebijambiya mwabirabye bingi nnyo nnyini ddala naddala mu bitundu ebyewakiso n'alya bulindo sayidi zeyo yonna ebyokwerinda bizibu nnyo nnyini ddala era poliisi ekola lukubirire okulaba nga ekwata abantu baneeno abazza emisango gino naye naawe ng'omuntu weeberere muntu otambula ng'essimu ogikutte mu ngalo awo bo attracting ababbi sente zo zikuume bulungi totambula kiro nnyo obulamu bwe ojja kubufiirwa ate nga so ensi yo esigala egenda mu maaso. SPIRE bwetyo bwe tusazeewo gikomekereza olunaku olwaleero tusisinkane ate olunaku olw'enkya nsigadde nze Babirye Catherine mweraba.